ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬੜਿਆਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਰੌਲੇ ਪੈਂਦੇ ਦੇਖੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਵੀ ਦੂਜੀ ਤੀਜੀ ਚੌਥੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਤੱਕ ਆਉਂਦਿਆਂ ਮਸਲੇ ਉਵੇਂ ਦੇ ਬਣਨ ਲੱਗ ਗਏ। ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਇਦਾਦ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੱਕ ਕਿਵੇਂ ਜਾਊਗੀ? ਕਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵੱਧ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਘੱਟ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕਰ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ? ਇਫ ਦ ਪੇਰੈਂਟਸ ਡਾਈ ਵਿਦਆਊਟ ਕ੍ਰੀਏਟਿੰਗ ਅ ਵਿਲ, how does will transfer in those cases? In most cases, in a married couple will go to the spouse. Most of all the assets will go there. Other times it can be disputed amongst the beneficiaries or the children if there's no spouse as well. ਕਿ ਜੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਲੱਗਣ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਬਾਕੀ 2-3 ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨਾਲੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਘੱਟ ਮਿਲਿਆ, ਉਹਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਹੁਣ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? The person, most often the beneficiary who received the lesser amount, can challenge the will and challenge how those assets were distributed amongst the children. Children have to be a certain age to challenge that? No, any children, young children, adult children, it's the same. The process can be different if the children is below the age of 19. ਬੱਚੇ ਵਿਲ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੋਇਆ। What if in those case children from the first marriage they feel like, oh, something's being wrong done to us, we haven't been justified, can they also challenge their father's will? Yes, they can. ਉਸ ਗੱਲ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਤੁਹਾਡਾ ਡਿਵੋਰਸ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੁਝ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਸਟਿਲ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਪਹਿਲੇ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬੱਚੇ ਚੈਲੰਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬੜਿਆਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਰੌਲੇ ਪੈਂਦੇ ਦੇਖੇ, ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਰੌਲੇ ਪੈਂਦੇ ਵੇਖੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੜੇ ਅੱਜ ਵੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕੋਰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਹੋਰਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਧਿਆ, ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਬਹੁਤ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਵੀ ਗਏ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਵੀ ਦੂਜੀ ਤੀਜੀ ਚੌਥੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਤੱਕ ਆਉਂਦਿਆਂ ਮਸਲੇ ਉਵੇਂ ਦੇ ਬਣਨ ਲੱਗ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਕਰਕੇ ਜਾਣੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਪਰ ਇਹ ਅੰਦਰ ਕਿਤੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਬੇ ਕੁਚਲੇ ਮਸਲੇ ਚੱਲਦੇ ਜ਼ਰੂਰ ਨੇ ਤੇ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਦੇ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈਚਾਰਾ ਵੱਧਦਾ, ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਇਦਾਦ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੱਕ ਕਿਵੇਂ ਜਾਊਗੀ? ਕਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵੱਧ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਘੱਟ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕਰ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ? ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਸੇ ਕੇਸ 'ਚ 2 ਵਿਆਹ ਨੇ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋਊਗਾ? ਜੇ 3 ਵਿਆਹ ਨੇ, ਫਿਰ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਊਗਾ? ਜੇਕਰ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਵਿਲ ਜੇ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਇਦਾਦ ਕਿੱਦਾਂ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਜੇ ਵਿਲ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਇਦਾਦ ਕਿਵੇਂ ਚਾਹੀਗੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕੌਣ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਧੱਕਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਬੱਚਾ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਦੇ ਇਰਦ-ਗਿਰਦ ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਿੰਪਸਨ ਥਾਮਸ ਐਂਡ ਐਸੋਸੀਏਟਸ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਐਸੋਸੀਏਟ ਨਾਲ ਪਾਰਟਨਰ ਐਡਮ ਯੂਲੈਂਡ ਨੇ। ਐਡਮ, ਵੈਲਕਮ ਟੂ primeasiatv. How are you? I'm good. Thank you for having me. Amazing. Nice meeting you once again. Always a pleasure to be here. Adam, the topic we're going to discuss today, this will be very close to people's heart. People actually need to hear about this. And they are facing a lot of issues, especially the community. As we being the immigrants to the country, some people, they're even the second generation here, still some things in the third generation they lack. I think everybody lacks. They're not much aware of the law, how the things work, and how the proper beneficiary is going to get the benefits, who's going to get them. Especially when we talk about this, so there are many scenarios. Let's talk about it one by one. Suppose there are like parents and they have their children's, so they created a will to the children's. And how are those things distributed? First of all, if the parents died without creating a will, in some scenarios, maybe they're young, they got in an accident, some disaster happened. How does will transfer in those cases? So when you have someone without a will, it's called being dying intestate, which means no will, fancy term. And then you have to apply to the court to approve the distribution of their assets, which is a sharing of their wealth. In most cases, in a married couple, it will go to the spouse. Most of all the assets will go there. Other times it can be disputed amongst the beneficiaries or the children if there's no spouse as well. But again, the court has to approve that process and approve that distribution if there is no will in place. Okay. ਹੁਣ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ
ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਆਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦ ਕਰਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਘਰ-ਬਾਰ, ਜ਼ਮੀਨ, ਪਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਹੋਇਆ। ਕਈ ਵਾਰੀ 3 ਬੱਚਿਆਂ 'ਚੋਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਲੱਗੂਗਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਬਣਦਾ ਹਿੱਸਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਜਾਂ ਆਮ ਅਸੀਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਰੌਲੇ ਵੇਚਦੇ। ਹੁਣ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਲੱਗਣ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਬਾਕੀ 2-3 ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨਾਲੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਘੱਟ ਮਿਲਿਆ, ਉਹਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਹੁਣ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਆਪਾਂ ਉਹ ਪੁੱਛਦੇ ਐਡਮ ਕੋਲੋਂ। ਐਡਮ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਈਨੈਸ of the parents be challenged in court if the parents give certain benefits to one child or not given one benefit to one child. How does things work in those cases? So if you have a will that has unequal distribution of assets amongst the children, the court can look at and look for equitable distribution, which means fair. Even in adult children, they want to make sure the children are taken care of by their parents. Okay. So in those circumstances, unless you can provide what the court refers to as just cause for why there is an unequal distribution, the person, most often the beneficiary who received the lesser amount, can challenge the will and challenge how those assets were distributed amongst the children. Okay, and what grounds do they need to have to challenge them? So as long as they're a beneficiary, Okay. they can challenge the way the will has been set up through the Wills Variation Act, and they can challenge how their parents or the person who created the will decided to distribute what they had to give to their children. Does the children have to be a certain age to challenge that? No, any children, young children, adult children, it's the same. The process can be different if the children is below the age of 19 because they're not legally adults, but they can have someone bring it on their behalf. Someone who? Well, there's certain organizations, public guardian trustee can be contacted if they think there's something inappropriate. The court can appoint someone if they think it's necessary, Okay. or a family friend or a family member. ਸੋ ਬੱਚੇ ਵਿਲ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੋਇਆ। ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗਾਰਡੀਅਨ ਬਣ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਬਿਹਾਫ ਤੇ ਜੇ ਅਡਲਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਚੈਲੰਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਿਲ ਬਣਾਉਣ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਫੇਅਰਨੈਸ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਉਹਦੀਆਂ ਗਰਾਊਂਡਸ ਰੈਡੀ ਕਰਕੇ ਲਾਇਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਵਿਲ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੈਲੰਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਪੋਜ਼ there are 2 marriages of a person. He has children from both the marriages living together. They're all living under a roof. Something happened. The first wife, she's no more. Maybe she's there, she's no more. Whatever the scenarios can be. And what if in those cases, children from the first marriage, they feel like, oh, something's being wrong done to us. We haven't been justified. Can they also challenge their father's will? Yes, they can. As beneficiaries or potential beneficiaries, because they are his children, then we go back to the concept of the equitable distribution to make sure that he properly took care of all of his children, whether they're in the first or second marriage. Okay. So ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ 2 ਵਿਆਹ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ 3 ਵਿਆਹ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਨ ਲਓ ਪਹਿਲੇ ਵਿਆਹ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬਾਪ ਨੇ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਹੁਣ ਵਾਲੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਪਰ ਨਿਆਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ ਜਾਂ ਘਰ ਦੇ ਮਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਐਡਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਂ, ਉਹ ਵੀ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਪੁੱਛਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਚੈਲੰਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ? ਐਡਮ, the case we just discussed, can the children's challenge after the death of the demise of their father or their parents, or can that be done in case the person is still alive? So the challenge is brought after the person has passed away because you are challenging the will. So you're challenging its implementation of the will by the courts or by the executor of the will. So it comes after. However, if a parent had distributed some of their assets, say given a house to children before they passed away, they can also challenge that after death as an unequal distribution of the assets. Okay. So ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਵੀ ਕੁਝ ਬਣਾਇਆ, ਸਪੋਜ਼ ਕਰ ਲਓ ਪਹਿਲੇ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਡਿਵੋਰਸ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੁਝ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਸਟਿਲ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਪਹਿਲੇ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬੱਚੇ ਚੈਲੰਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਟਿਲ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਾਇਓਲੋਜੀਕਲ ਫਾਦਰ ਆ। ਤੇ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਕਿ ਵਿਲਸ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ? ਜੇ ਵਿਲ ਨਾ ਬਣੀਆਂ ਹੋਣ, ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਨੇ, ਬਾਹਰ ਨੇ, ਜਾਇਦਾਦ ਆ, ਜ਼ਮੀਨ ਆ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਫਸਟ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆਉਂਦੀ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਵਿਲ ਬਣਾਉਣੀ ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਹੁਣ ਜੇ ਵਿਲ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਹੋਈ ਤੇ ਉਹ ਡੇਟ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੀ ਘਟਨਾ 'ਚ ਫਸ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਕੇਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਕੀ ਬਣਦਾ? ਸੋ
Adam, a basic question. Suppose they are like first immigrants to the country, the parents, they migrated, aren't much aware for the system and haven't created a will. And how does things work in that case? If there's no will, the parents are dismissed. It would begin, we'd look to see who the beneficiaries were. If they have both parents pass away, it would be the children if they have children. Okay. If they don't have children, we look to other relatives and family trees to make that determination. Okay. And the assets will be distributed in accordance with the rules of court. There's certain standards set out for who gets how much, depending on the relationship with the deceased. Okay. But it's done by the court, and you have to go through the process for the court to approve that distribution. So who goes to the court? It would be whomever you want to assign and who's called an administrator. Okay. And usually it's in the case of if one spouse dies, the other spouse is most likely the administrator, Okay. or some sort of senior family member would Okay. all be the administrator. Okay. Their job is simply to be part of the court process to make sure all the assets are properly distributed and all the information is brought properly to the court. Why do you think creating a will is important? The creating will is very important because it ensures, one, that your wishes of where you wish your assets to go is done properly and appropriately. Okay. But also it helps the people that you love after you've passed away. It takes away the burden on them to have to go through a process and make these decisions. If you have an appropriate will that's done well, it makes the process after your passing much easier on your loved ones. It makes the process much easier to take care of the people you want to take care of. Adam, thank you so much. I think that was amazing to have a talk with you once again, and looking forward to many more. Thank you so much for the great information. Again, I appreciate being on the show. It was great. It was a Thanks, pleasure. sir. Pleasure meeting. Thank you. ਸੋ ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਐਡਮ ਯੂਲੈਂਡ ਪਾਰਟਨਰ ਨੇ ਇਸ ਵਕਤ ਸਿੰਪਸਨ ਥਾਮਸ ਐਂਡ ਐਸੋਸੀਏਟਸ ਤੇ। ਸੋ ਬਾਕੀ ਇਹ ਸਮੇਂ ਦੇ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਲਾਹ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵਿਲ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨੀ ਆ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿੰਪਸਨ ਥਾਮਸ ਐਂਡ ਐਸੋਸੀਏਟਸ ਨੂੰ ਲਾਅ ਫਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲਾਇਰਸ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਸੈਟਅਪ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਈਮੇਸ਼ੀਆ ਟੀਵੀ ਦਾ ਵੀ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣੀਆਂ ਨੇ ਉਵੇਂ ਹੀ ਨਾਲ ਚੱਲ ਸਕਣ। ਬੜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਵੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਬੜਿਆਂ ਲਈ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬੜੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟਸ ਨੇ ਹਰ ਦਿਨ ਨਵੇਂ ਬੰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਨਵੇਂ ਬੰਦੇ ਪੱਕੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਨਵੇਂ ਵਿਆਹ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਨਵੇਂ ਇੱਥੇ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਨਵਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸੀਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਜੋਗਰਾਜ ਸਿੰਘ ਕਾਲੂ ਨੂੰ ਦਿਓ ਆਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਪ੍ਰਾਈਮੇਸ਼ੀਆ ਟੀਵੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।